Hello everyone, muraho neza nanone. Today I'm going to show you how to create a unified distribution map using inverse distance weighting IDW method in GIS. Uyu munsi turakora map igaragaza uko imvura igabanyije mu gace dukoresheje IDW. So let's get started. Ikintu cya mbere nyine urumva ugomba kuba ufite Rainfall data ziri muri ArcGIS na Y igaragaza nyine ama station data with Rainfall amount. Step ya kabiri mu kwadingamo data. So afungura GIS hangiza winjiremo turashyiramo Rainfall data zacu. Kuzibona turangiza dushyiremo agace kacu, agace turi gukoreramo nako muri kukabona ngaha. Ikintu cya kabiri dukurikizaho kindi imaze kwadengamo ayo madata nyine bamaze kudisplayinga point, ukamenya neza ko data yawe iri kuri map neza. Okay, ubwo nimba mutazi ukuntu badingamo data ziri ArcGIS nawe nabyo ni irindi somo nzarishyiraho nta kibazo, nzaribereka ukuntu badinga. Okay, hanyuma ukaba wahindura ukagira agace kawe kubibona neza ko hagati muri area of interest yacu tugiye dufitemo station zitandukanye. So now we are going to make IDW. Tugiye gukora interpolation yacu. Kuyikora bafungura ArcGIS yawe ibiri hano hejuru ahangaha, tegereza akanya gatoya. Nitumara kuyifungura turaza kujya muri spatial analysis tools. Okay, urabona noneho nimara gufunguka urajya muri spatial analysis tools. Nimara kujya muri spatial analysis tools uraza muri interpolation. Turahitamo IDW iyi ibanza. Okay, hano hambere input point features turashyira muri Rainfall data zacu. Okay, tumara gushyira muri Rainfall data zacu hano muri Z value field dushyiramo Rainfall imvura nyine. Hano dushyiramo Rainfall. Noneho ahandi wenda wahareka by default. Okay, hano muri output turagenda aho dusavingira muri data zacu n'ubundi bayita IDW nta kibazo. Ndetse n'undi ushaka gusigarana ibintu byo muri aka gace kanjye gusa, station zo muri aka gace kanjye gusa, tajya kuri environment. Ushaka kumenya ibyo ari byo, the setting specified in the dialog box are values that will be used by tools that honor the environment. They can be set hierarchically, meaning that they can be set of the application. Angaha unyine ugiye kuba wasigarana agace kawe runaka ushaka kugistrakitinga. Ndasigarana hano wenda dufitemo amasheke same as
Nyamasheke, ndangiza nkande okay, then okay, tegereza akanya gato processing, tegereza akanya gato ndebe tureba, urabona ko ikiri kwiprocesinga. Okay, urabona ko imaze kwiprocesinga rero, uri kubibona yamaze kuhagera. Icyo uhita ukora ugiye guhindura amakarase yacu, kanda right click, tujye kuri properties, tumara kugera kuri properties tuze hano kuri symbology, dufitemo classify, tureka wenda ziclassifying mu byiciro bitatu. Karanda yerekera as default, nze kuri labels, format label kirebo nka kabiri. Okay, ndangiza nkore apply, yes, then okay, nona ko map yanjye yamaze kujyamo. Value igomba kuba iri muri millimeter, igomba kuba iri muri millimeter, sorry, igomba kuba iri muri millimeter. So the next step rero itukora, ushobora kuba wakora reclassify yayo, cyangwa se ukahita ukora izindi zikurikiyeho. Kiba gikurikiyeho ni ugutuma map yawe nyine igaragara neza, ese ukayishyira kuri, ugakora layout map, icyo kiba gikurikiyeho. Yego, gukora reclassify nayo wayikora. So ni uko rero bakora Rainfall data bakoresheje IDW. Murakoze cyane. See you on the next video. Don't forget to like and comment.